A hovering, systemic problem still haunts American society and triggers more gun violence, and that's hate. Hate crimes in the U.S. hit a 12-year high in 2020, as reported by the FBI. Be it racial or religious or ideological, hate kills. Hatred has long been an illness in America. Check out this Twitter post which quotes Rod Serling, creator and host of the TV series The Twilight Zone, a sickness known as hate, not a virus, not a microbe, not a germ, but a sickness nonetheless, highly contagious, deadly in its effects. And when hate meets guns, hate crimes could become even deadlier. مدينة بوفالو ولاية نيويورك 14 من مايو. أطلق شاب يبلغ من العمر 18 عاما من المتعصبين للبيض النار في سوبر ماركت محلي، وبث فعلته على الهواء مباشرة بكاميرا مركبة على الخوذة. أصاب بايتون جندرون 13 شخصا في حي معظم سكانه من السود، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين. What happened on Saturday was an act of domestic terrorism. This was an act of domestic terrorism perpetrated by a young white supremacist. في بياناته المؤلفة من 180 صفحة مليئة بالعنصرية والكراهية، يؤيد جندرون فكرة نظرية الاستبدال، مدعيا كذبا أن الأجناس غير البيضاء تحل محل البيض حاليا. يعكس حادث إطلاق النار في مدينة بوفالو نوعين من السرطان الاجتماعي في الولايات المتحدة: الكراهية العنصرية والعنف المسلح. I think in the United States, those are two separate issues, but they're linked. We do have a shocking rise in hate crimes, particularly racially motivated hate crimes in this country. And alongside of that, we have the proliferation of arms. تصاعدت عمليات القتل المرتبطة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. تظهر البيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن عدد الأمريكيين الذين لقوا حتفهم بالأسلحة النارية عام 2020 سجل رقما قياسيا في تاريخ الدولة. من بينهم كان الأمريكيون السود أكثر عرضة بنحو 12 ضعفا من الأمريكيين البيض ليكونوا ضحية جريمة قتل بالأسلحة النارية. في عام 2019 في الباسو بولاية تكساس، أطلق رجل أبيض بالغ من العمر 21 عاما نارا بشكل جنوني، مما أدى إلى مقتل 22 شخصا. وفي بيانه انتقد الغزو اللاتيني لتكساس. كما تزايدت جرائم الكراهية التي تستهدف الأمريكيين الآسيويين. تظهر بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي أن جرائم الكراهية ضد الآسيويين زادت بأكثر من 73% في عام 2020. عندما بدأت حركة حياة السود مهمة في عام 2013، بدأت جولة أخرى من النقاش الساخن حول قضية العرق في الولايات المتحدة، بما في ذلك العنصرية النظامية. ردد المتظاهرون غضبهم من تزايد سقوط الضحايا من الأقليات العرقية، ومع ذلك يقول كثيرون آخرون إن العنصرية النظامية غير موجودة في أمريكا. No, I do not, and I don't believe there's systemic racism in the U.S. لكن آخرين يشيرون إلى الجذور التاريخية للعنصرية النظامية. This country was founded on the institution of slavery. Of course, you cannot forget about the mass genocide of the Native Americans that were here when the European settlers, air quotes here, the nicest way I can put that word, the mass genocide of the Native Americans that were here. So, we really have a foundation of institutionalized racism in this country against Blacks, against Hispanics, against Native Americans, and to a slightly lesser extent against Asians that exists to this day. We see it in our institutions with our criminal justice system, how it treats Blacks and Hispanics and other minorities differently than it treats whites. We see it in our educational system with different outcomes for white children in comparison with Black and Hispanic children. So we see
institutionalized and systemic racism in this country to this day. يشير الخبراء إلى وفرة من الأرقام كدليل على أن الأقليات تتعرض للتمييز العنصري في الولايات المتحدة. Ravages of pandemic have it adversely, disproportionately impacted if you are poor and a person of color in the United States. Black poverty is a politically engineered condition. يواجه الأشخاص السود أيضا مظالم قانونية، من الشرطة إلى المحاكم إلى السجون. غالبا ما يتعرض الأمريكيون من أصل أفريقي لنظام قضائي يرون أنه غير صالح لهم. What we've seen is, if you are poor and black, you are not going to get, in most cases, a fair shot in this criminal justice system. From minor offenses all the way up to more serious offenses. تحدث المزيد من الحوادث المميتة عندما يسهل على الأشخاص المتحيزين عنصريا الحصول على أسلحة مميتة. If you have unfettered access to weapons of mass destruction and weapons of war, then when you go out to perpetrate violence against people or a particular community, you will be that much more efficient and that much more effective at perpetrating that violence. And of course, you will be that much more deadly.